So let's say shamanism has several components. Well, this is a term created by anthropologists. Of course, the term shaman comes from the Tungus language, and it has been applied to practitioners all over the world. So, and it's applied even to modern practitioners, Western practitioners. So it's a term that has been used so much. It's very difficult now, to define somehow, what it will be a real shaman. But I would say that we have several characteristics. It will be a man or a woman who is able to enter a modified state of consciousness, and by means of, and in this trance state or whatever, non-ordinary state, he is able to contact spirit realm, spirit world, in the name of his community. A shaman is one who's really dedicated to exploring the inner spaces. I mean, they've really made an effort to do this. And as a scientist, I have to say that we don't and we can't know everything, and that there's so many things that we can't know and don't know, that we have to leave open the possibility that there are people like shamans who can tune into information that's not readily available to other people. And these people have quite an important function, if for no other reason than to give us some perspective on reality. Yo he llegado a muchas partes donde están grandes hombres, están unos hombres, unos ancianos, unos reyes, donde tienen la sabiduría, verdaderamente una sabiduría, máxima sabiduría, como nosotros decimos, que lo saben todo. No existe allí el tiempo ni el espacio. Allí no existe el tiempo ni el espacio. Todo es presente. Well, usually, when we look at Western science, there's the Cartesian Newtonian thinking is seen as something that is very rational, very far from non-ordinary states, and we forget that the inspiration for Descartes, for the Discours de la Méthode, came from a dream, and a dream within a dream, basically, from a non-ordinary state of consciousness. So that as long as we stay in the ordinary state of consciousness, with all the scientific methods and all the scientific instruments, we are just exploring a segment of reality. And we are missing sort of a significant part of the story that is revealed in these non-ordinary states. Of course, that is the way in non-ordinary states the yogis get their wisdom. I mean, it's these people tap some kind of sources of wisdom that are not available in the ordinary state of consciousness. They show either a radically different perspective on the everyday reality, or they show us normally invisible realities that are extremely important for a really true, deep understanding of who we are and what the nature of reality is. Et donc je pense que encore aujourd'hui, dans tout être, il y a une dimension chamanique fondamentale, par exemple lorsqu'il rêve. Chaque nuit, l'homme redevient cet être mythique. Le problème, c'est que justement, il prend cette réalité mythique pour une réalité non réelle. Hein? Justement, cette idée de dire qu'il y a des réalités non réelles me fait rigoler, parce qu'en fait, tout est réel. Hein? Donc la réalité du rêve est aussi réelle que la réalité de cette prairie ou de ce ruisseau derrière moi, ou de cette caméra qui nous filme. Mais elle est différente. Hein? Et c'est précisément ça qui est intéressant. C'est le fait que nous ayons des réalités différentes et que pour pouvoir comprendre le monde, il faut pouvoir passer d'un niveau de réalité à un autre. Los espíritus se oye acá que cantan bien, bien, te está hablando y te dice esta canción es para esto, para este otro, te explica. Y uno, si dieta bien, lo canta perfectamente como el espíritu lo canta. Por medio de esa canción se los llama. Es casi como un teléfono que usamos para llamar a una persona. Melodies that are used in ayahuasca ceremonies, but all throughout religions all around the world throughout time, have found sacred sounds that seem to be
beneficial in inducing certain states of consciousness. Les premiers temps, je me roulais par terre flottant dans mon corps, écran vivant de ces visions. Elles me transperçaient de part en part. Petit à petit, j'ai compris. Il fallait se concentrer pour se laisser traverser par cette forme inconnue de langage sans mots, pour le laisser déplier ses mystères à l'intérieur de l'esprit. La réalité de ce monde apparaît aussi concrète que la réalité matérielle, plus forte encore car je ressentais dans mon corps ce que je voyais. Les images et les sensations étaient unifiées. Kestenbetsa et la plante m'amenaient dans un autre monde. Elle était le véhicule, il était le pilote. Au cœur même de l'expérience, j'avais cette certitude que ces mondes étaient liés aux pensées. Elles n'étaient plus de petites impulsions fugitives auxquelles je m'identifiais sans en avoir conscience. Elles étaient de gigantesques univers en mouvement. J'avais envie de rire avec complicité, de lui crier ma joie face à la découverte, mais au moment où ses pensées jaillissaient, il m'entraînait avec précaution dans les mondes de terreur, afin que j'en prenne tout autant conscience, que toutes ces peurs, ces désirs étaient toujours en moi latents, tout autant que ce pouvoir d'extase. Si je voulais aller vers la lumière, il fallait que j'accepte de regarder l'ombre pour que se crée la vigilance. Pour reconnaître l'ombre à temps, car elle apparaît toujours quand la lumière est trop forte. Cette ombre prend la forme de la moindre pensée qui essayera de s'emparer de l'expérience. Mais quel autre type de pensée peut exister alors? Ne sachant que faire, mon esprit fuyait chacune d'elles en se plongeant dans la sensation du corps. Il était le refuge. Quite often with ayahuasca visions, there's a coherence to the vision. There's a message
to the vision. There's intrinsic meaning to what is being perceived. La chacruna es como la vista.